Yes. What we will see in today's class is uh, one of the techniques of data pre-processing, which is data integration. As told by me in earlier classes, in the definition itself, the warehouse means we try to integrate that data. So when we try to integrate that data means we are going to take that data from different resources and then try to integrate that. Oh, if I want to analyze on the university's data of AP. So universities data of AP means total 14 universities we have, and we try to take that 14 universities from different databases and keep it at one place, which we call that as a warehouse. So AKNU will maintain Oracle, JNTK will have some Excel sheets, and somebody will have some PHP, somebody will have some Solaris, something else. They will have different types of databases. They will try to integrate at one warehouse, which again is a database, huge database. So when we are integrating like this, what are the problems we will encounter and how to overcome that? Today's class we will much focus on the redundancies and correlations. I don't think we can go to uh, covariance, but we will see the correlation analysis and redundancy. Before that, entity identification problem is there, which will take only 5 minutes. What is that entity identification? Later, we will see that correlation and what is that, and how we relate two attributes. That all we will see. What we will see in today's class, again, just I think you can keep in mind. What we will see today is in the integration process of data pre-processing. In the data pre-processing, one of the technique is integration process. So what we will see in that is different again subsections in that. One of that is entity identification problem and redundancy and correlations. So that we will see. Just entity identification, we will see that simple thing, which is like when we say an entity here, including like even if we say that entity identification, generally like even if we consider some columns in that entities, like just simple example, some of you can give the student roll number as roll number and someone can give registration number. So this is like some entity identification problems where they mean the same but the notation is the different. The data will be the same but the attribute name will be this different. So at the time of identification, at the time of integration, you do come across this sort of problems where it leads to some ambiguity, and how we can remove or overcome this ambiguity is to look at your metadata and then find out what these two attributes mean, and then you can combine them with one entity or with one attribute name. So this is what your entity identification problem is. So, and some entity identification problems, they go with some labels, and the same they go with numbers. So you can just map these labels to numbers or vice versa, and you can go that. So entity identification, you need much documentation reading before you integrate some different databases, and hope you understand. We will go into this redundancy and correlation analysis, which is very, very, very important. And for further data mining problems also, we have to always refer to this redundancy, try to remove this redundancy, find out the correlation analysis between the attributes. How we do what we do is very, very important.
Before we go how, we'll see like what is the redundancy here. We mean generally when we take databases, we say that if any row is repeated or if any data is repeated, we say that to be as the redundancy. But here when we come to the warehouse, redundancy refers to something else, which means that redundancy, it is like it need not be the rows or columns having the same values. It need not be the same. What else can be the redundancy is, generally when we go for a warehouse, we do have as I said, like huge amounts of data, and we always try to reduce that data. So when huge amounts of data is there, there will be some attributes where one attribute will be dependent on the other. See, in the last class, when we said like when we take the regression analysis, in that regression analysis, we are having like in that regressions, y is dependent on x. So we have seen that. So dependent and independent variable. As I said, x is independent and y is dependent. So similarly here, but when we go for regression analysis or linear regression, it is something like where uh, we totally say that linear regression or log linear regression, those are for which type of attributes? For which type of attributes we go for linear and log? Palvi, you just wait for a minute. Just wait for a minute. Yes, Malleshwari, you tell. Malleshwari, are you saying something? No, ma'am. Mm. Yes, answer my question. If it is a linear regression means what are the type of attributes we will be taking in that linear regression? Are you Value CSE or oriented, IT? CSC, ma'am. attribute oriented indexing. Did I ask you, Mahesh? You are CSE, Yes, ma'am. Malleshwari? Yes, ma'am. You CSC, are, ma'am. mm. ఏం విన్నావా లాస్ట్ క్లాస్ వచ్చావా? Yes, ma'am. Then answer the question. Is there any problem with your video or mobile? Yes, ma'am. My mobile has problem. It does not working properly, ma'am. Do you have the answer? No. Note down this roll number, Aparna. Yes. Now, Pallavi, give me the answer. Unmute your system. I cannot hear you. Unmute. No, still I cannot hear you. Anyone can give the answer. Nominal or categorical attributes. Mahesh, what are you saying? Nominal attributes. Ma'am. No, I don't know what you are saying. What is that you are answering, Mahesh? What is this answer? When you say that a linear equation, regression equation, when you say that to be as linear or regression equation, can you keep a categorical variable in that? Discrete values. Who said somebody is telling some other answer? Discrete values. Discrete means what? Discrete itself, they also mean categorical. Discrete in the sense,
It is like where your values will be less. Discretization itself means it's a small quantities. When you take an equation, can you keep your categorical? See, the categorical values itself, attributes means they themselves mean that they have the values of some characters, not the numbers. How come you can keep a categorical value into an equation? When you say y is equal to mx plus c, how come an x be a value of a name? How come x be a value of the color? How come y can take those values? I showed you the other day, like when you say and when you take a linear equation, it is a x and y axis. If you draw a straight line or some inclination line, what it represents, the lines in that, what they represent. Can you see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So if you take a line like this, and where you have some points on this like this, if you have some points on this, what these values represent here. So if you take some, I'm taking this to be as my x and this to be as y. And if I say like your points, one coordinate here, if I take this, what it represents, this represents x and y. And why you are saying that to be as categorical attributes? Now at least tell like what your these values represent. If you take a log linear or linear regression, what these values will represent. Columns of table, ma'am. I say, what is first of all, what is my question I asked? What is the question I asked? నా క్వశ్చన్ ఏంటి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏం అడిగాను బాబోయ్ I don't think we can complete by 11 also today. Question what I asked is, if you take a linear regression or log linear regression, what are the type of attributes we consider in that equation? One wrong answer, what you gave is categorical. What I said is wrong. If not categorical, what can be the other type of attributes? Numerical attributes, ma'am. Obviously, who said numerical? Pavani Preeti, ma'am. Yes, Pavani. Good. Mute your systems, all of you. Simple questions. So only the thing is zero application of the mind. బుర్ర అనేది అసలు పెట్టడం, అసలు ఒక ఇంచ్ యు ఆర్ నాట్ మూవింగ్ యువర్ మైండ్, 1 inch ఆల్సో.
already, which is said in the previous class, when you go for a linear or log linear regression equations, the parameters what you take, what you keep inside. When you said it is not categorical, what can be the other type of attribute? Urra, asalu. Today's class I am saying, which is complicated, which you have to go in depth, which you have to understand the complete statistics, should not get confused. Have your notes and pen with you. System mundu ilaga కూర్చొని కాదు, మీ notes pen. Show all your notes and pen. I see some girls writing. Yes. మీ notes పెన్నులు. ఏమయ్యా ఆదిత్య something? I don't see your notes. Aditya Sabari or something? Okay. No, oh yeah, your notes, yes, okay, right. The initial point of today's class is you will be going for redundancy. You have to check the redundancy. So the redundancy here is one variable will be dependent on the other. If that is the case, in huge data warehouses, you can remove one of the variable so that it will reduce the size of the database. It will reduce the size of the table. So the thing is, you need to identify which are dependent, what you call that as to be as relation between the attributes. That relation, you call it as correlation between the attributes. So the correlation between the attributes means find out the similarity between the attributes. Sir, నేను మీకు చేస్తాను ఒక్క నిమిషం, క్లాస్లో ఉన్నాను. Yeah. If you take that two, you have to find out when there are 10 or 15 attributes in a given table, you have to find out the relation between any two attributes, which you call that as correlation. So if you can identify any relation between the attributes that they are dependent on each other or they are independent of each other, that you call it as correlation analysis. Now again I repeat, this is the one you have to keep each and every sentence what I say in your mind. Every sentence should be in your mind. Now what we are going to see today is we will be seeing whether there is any relation between two categorical attributes. Whether there is any relation between two categorical attributes. What we have seen in the last class is we are trying to predict one of the dependent variable, which we called that to be as y is equal to mx plus c, where x is independent and y is dependent on y. We do find the relation as well as we do predict the value of y once the x is given. This is not going to be confused with the categorical attributes, where we said the examples for categorical attributes are not the numbers, they are the numeric, they are the characters, they are the discrete values, they are the nominal attributes, where the examples will be suppose the height of a student in your class. Instead of giving the numbers, you can say that the tall, taller, average, something. So the values here will be just with three values, you are filling the
height attribute where you're not giving the numeric numbers, but you're simply saying them to be as his taller, his average, and his small, short height. So these kind of values, we will find the relation between two other attributes. So I can ask you the example, the height as well as the interest of the student. So if I can say that the height and the interest, the taller students are interested in the extracurricular, are interested in sports. Say for example, for the interest of the student is my attribute. If my attribute is interest of the student, that interest can be academics, extracurricular, and sports. So the three values here, and here the three values here, the height of a student, taller, shorter, and medium height. So in these three values, and again the three values here, whether one is dependent on the other or not, whether I can derive a relation saying that the taller students are interested in sports, the average students are interested in sports, or the shorter students are not interested in extracurricular activities. If I can derive such kind of statements, I can say that these two attributes are correlated with each other. Are you with me? Just raise your hands. So what is meant by correlation analysis is, out of the huge warehouse, you will identify two attributes and derive the relation in such a way that one is dependent on the other. Up to this level, one is not dependent on the other. The probability of your statement. One more thing you have to tell is the probability of saying that statement. What is the probability of saying? When you say that these people, the taller students are much interested in the sports, so what is the probability of saying that? So this is what you have to, we will be finding at the end of today's class, right? Yes. Now before we see this, we will see just a few more statistical formulae before we see that. So what this formula is, yeah, can you tell what is meant by the sample when you are trying to find out the probability? If you're trying to find out the probability, what is meant by a sample? Did you complete, yes, did you complete the probability and statistics subject? Mahesh? Yes, ma'am. Yes, yes. Now tell me. Now my question here is, when you're trying to find out the probability of any function, what is meant by sample? In a large data, we will take a sample, It is ma'am, an individual for object. Pallavi, wait. randomly. Mahesh, tell. You are telling something, Mahesh? We will take a sample data from overall data, ma'am. Ah, 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 ah. Yes, yes. So, Randomly, ma'am. uh, yes, you are correct. Little bit. Inconcho, extend or specify what you are saying. Pallavi, you can support his answer. Can you support any other That extra is statement? that is an individual object. No, no, no. Mahesh, what you said is correct. Randomly, you take. Some values, ma'am, related that particular. Yeah. Instead of some, you can just simply mute your system, Mahesh. Yes, citage is correct. Yes. So it is like where you take some subset out of the entire data. So entire data, what do you call that? What is, no, no. Sample space. That sample space is the one what he said previously. I'm asking, if not the sample space, he is taking the sample space from the entire data. Say for example, say 1,000 students are there, and I wanted to find out the interest of these students randomly. So out of 1,000, randomly I will pick 50 students, which I call them to be as sample, and find out their interest, and I try to relate these 50 students with the 1,000 students. My question is, what do you call the set of that 1,000 students? 50, I'm calling them as
sample out of 1000, I'm saying, what do you call that 1000 in statistics? Data set. No. Distribution. Hina, are you understanding what my question is? Once again, repeat the question. No. What did you do? I asked already 2 to 3 times. Any other Population. answer? Who said that? Who said population? అరే పాపులేషన్ అని ఎవరు చెప్పారు? Ma'am. ఓ సాహితి. Yes. Good answer. That is the right answer. That is what it is called as population. So population is the entire data set. Population is the complete data set, which is huge, which is very large, which is the size is very large. Now the thing is, when you say something of 50 members, that is the interpretation we can consider for 1000 members. If you say that 1000 computer science students are there, 1000 third year computer science students are there, and if 50 students are interested to go to the software side, can I take that the remaining population are also interested to go towards the software side? Can I say that? Can I say? I cannot. I cannot. Generally, the interpretation is, if there are 60 to 70 students are there, and if 50 students are interested towards going the software side, I can consider 60 to 70. Yes, these people also might be interested to go. But when there are 1000 students, how come I can consider the 50 students to take it granted for 1000, which is not, which I cannot take. This is where you cannot take what you can initially state by saying that is, these are like the statements what I give. The statements 50 students are interested to go to software side out of 1000 students. See my statement. The statement here what I'm saying is, people, this 50 sample of my students are interested to go to software side out of my population. If I say that, how far I am correct? I don't know, like because the sample is correct. At the same time, I interrogate, I take the actual data of that 50 students. I those are the students who told me directly that yes, we would like to go to software side. But I did not ask the remaining 950 students. But I'm saying that. So the thing is, which I say that I feel that I may not be correct, though the sample is correct. Sample is 100% correct. Sample is exact. Sample is the fact. Sample is the true thing. Sample is the true. But I cannot take that to be as that that statement appears to be for it is applicable for my 1000 population or the 1000 students. So what I take that statement to be as null hypothesis. So what is my null hypothesis here is, I take that going software side, the interests of the students to go to software sites are independent. So what is that independent? There is the interest and the software at their career side, going that career side. So going that career side is yes or no. Going software side is yes or no. The remaining here, either you want to go to banking sector, whether you want to go to software side, whether you want to go to any civils, whether you want to go for higher studies, whether you want to go to abroad, these are all my discrete values. These are all my categorical discrete values which I have what are your interests are. So what I am saying is, though it is for sample, it is correct. What I am saying is, the interests and the type of the careers in front, they are independent.
So when you say that they are independent, you say that null hypothesis, which means that null hypothesis, your intention is for population, you try to nullify your hypothesis. Now again I say, you have to pay your attention 100% to the words what I say. 100% to the words what I say. Your attention is very important. The hypothesis, what is that is, your interests are dependent on your career. Your interests are dependent because your interests are like different discrete values what I said, and you are tending towards the software side. I say a statement that computer science students are interested to go to software side, which for which the sample is correct. So what is the exact meaning of hypothesis in English? You might be using this hypothesis word from your intermediate or 10th class. What is the exact meaning of hypothesis actually? Assumption. Who said? Explanation. Ina is correct. Assumption is correct. So hypothesis is nothing but it is your assumption. The assumption what we are saying is, for the sample which is correct, I am assuming that that should be correct for population also, but which may not be true, which may not be true. So what I wanted to finally prove is, I want to nullify that hypothesis. I want to nullify my hypothesis, what I am saying. So what I am saying is that the assumption what I am saying is, these are dependent on each other. So what I wanted to do is, I want to nullify. So when you want to nullify here, you go up saying that these two are finally you have to prove that these two are independent to each other. So which means that it is not only that they go to the software side, some people can go to banking sector, some people can go to civils, some people can go to abroad. So that is the final thing you have to tell. Say for example, if I start by saying that they are independent, the categorical attributes are independent, there is no dependency. So which means that if I take a sample, out of the 50 students, 10 people will say that we want to go to software, 10 people will say we'll go to banking, 10 people will say we'll go to research, 10 people will say something else. So what I do is, what I'll do is, I state my statement that this sample is independent. So because this sample is independent, I try to make that for the population also. I say that these people are independent, their interests are independent. But for the population, you cannot guarantee, you cannot tell, because the 50 people said like that, you cannot guarantee for 1,000 people. So what my intention there is, I want to nullify my hypothesis. So in this nullify your hypothesis, you may end up with yes or no. You may have to agree with the sample, you may have to disagree with the sample, but you don't know at the end of the day with what you will be ending. Are you with me? Yes, ma'am. Now the notations what you have know, what we have come up to this point is, first thing is, we are trying to find the correlation between two categorical attributes. Now in this statement, you should be understanding about what are categorical attributes, what is meant by correlation, and what is meant by correlation analysis. So the dependency here, the correlation means one attribute can be dependent on the other, at the same time need not be dependent on the other. So when these two attributes are not dependent on each other, you simply call them as they are independent of each other. Are you with me with this statement? Yes. Yes, Now, ma'am. yes, you are having an idea of what is a sample, what is a population.
So when you have a sample or population, you need to find out the statements what you are giving. So the statement here, you take the sample population, the factual data, that factual data, you say that those are the observations. So those are the observations, you try to you try to prove that. You try to prove that. You may be proved correct, you may not be proved correct. So, but the sample data is the correct data, that is the exact data, what you have observed. What you have observed is the correct data. Yes. Now, the statement what you give with the sample data is called as hypothesis. The statement what you give on the sample data is called the hypothesis. Now, what we try to do is, we try to nullify the hypothesis. And we try to nullify. It may not be nullified. It at the end, what you can come up with two statements is, your hypothesis can be nullified, your hypothesis can be taken as it is. So if your hypothesis is nullified, means you are trying to reject your hypothesis. You try to reject your hypothesis. If your hypothesis, if you cannot nullify, you have to accept your hypothesis. So accepting your hypothesis is the one what you take for sample is guaranteed for the population. If you are rejecting the hypothesis, means you are going to end up with an alternate hypothesis at the end. So the two hypotheses what I am considering is null hypothesis, alternate hypothesis. Are you with me? Just raise your hands. Yes. Now the words what I'm taking, what the notations what you have seen till now is, you know what is an hypothesis, you know what is a null hypothesis. Actually, instead of saying null hypothesis, you should say that as nullifying hypothesis. And what you will see at the end is, you can come up with two statements by saying that you are accepting the hypothesis, you are rejecting the hypothesis. With any of the two statements, you can come up. Are you clear with this? Are you clear with this? Yes. Now, this all we can do with one technique, which means that the correlation between the attributes you can do with one technique, which is called as ChiSquare test, or you can take that to be as ChiSquare independence test. So the technique which is used to find the correlation between two categorical attributes is ChiSquare independence test. ఏం రాహుల్ అసలు రాస్తున్నావా లేదా? ఏం రాస్తున్నావు? ఎలా చూస్తున్నావు నువ్వు? I asked you to. రాస్తున్నాను. ఎస్ మ్యామ్ రాస్తున్నాను. Okay, good. రాస్తే మంచిదే. Right. Just take some key points, because in your textbook, the textbook which we are referring, the prescribed textbook did not give any sort of notations at all. At the same time, this correlation analysis we will be coming in future in data mining, in machine learning, in data science, data analytics. Everywhere we will find this correlation analysis. Yes. Yes. So now, so the technique we will use here is the ChiSquare test, and this is called as ChiSquare independence test. So you need to find out these two attributes are independent or dependent on each other. Now what we will see is, we will see the presentation slides which I have prepared just for the notations. Almost half the definitions you have come through. We have to yet to see the probability values, the p value we call, and we will see the what is this chi-square notation and all, and finally what we will see. I will give you
Can you see my PPTs? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. So we will see the definitions only here in this chi-square test. Mute your systems. Hypothesis test or hypothesis independent. This is what you call. The final thing is hypothesis test. It will end up with two statements, either to nullify the hypothesis, if not nullifying, when you are accepting what that you call it as alternative hypothesis. And these two are, which we say that mutually exclusive statement. When you say one statement, the other statement is exactly opposite. These are mutually exclusive. And we do that for a population which we determine that from the sample data, which we are taking the sample data. Sample data is the observed values, observation data, and the population you does not know. You does not know that statement will what you say for sample is applicable for population. You does not know. You have to tell whether it is yes or no at the end after the technique. So this is what you call. Yeah, one word we have to say is it is the inferential statistics. Now, what is the other statistics we find? What are the two types of statistics we have to do on the data? Descriptive and inferential. Very good. Who said this? Ma'am Chandu. Good, good, Chandu. Nuclear system. So the descriptive statistics is the one where you will not predict. Inferential statistics is the one where you predict. Descriptive statistics, you tell how your data is, what your data is. You cannot predict, but you will describe what has happened previously, how it is. In the inferential statistics, the word itself is the inference. You try to prove something based on the previous one. So the inferential statistics uses this hypothesis. When you say a theorems, means all these theorems are assumptions, and at the end you try to prove those theorems. Because they are the theorems, they should end up by the last statement. But whereas in the hypothesis, it is an assumption, you can come up with two mutually exclusive statements. So this is what which you say with which you call this process to be as inferential statistics and not the descriptive statistics. Yeah, one thing which is very important here, you have to know one word thing is degrees of freedom. Did you have an idea of what is the degrees of freedom? Are you having an idea of degrees of freedom when you study that probability and statistics? This should be there. Degrees of freedom. ఏంటయ్యా? Yes or no? No? No. Okay. Um, what is degrees of freedom? Yeah. If your mother asks you to go and get something from a shop, if your mother asks you to go and get something from a shop, now if you step out, you have three different routes to go to that shop. So three different routes. You can go all the way to that shop, crossing some 4 or 5 streets. You can go just, which is your beside line, just directly go to that beside line instead of moving all the way. And the other way is you can just purchase something which is beside your home. మీ ఇంటి పక్కనే ఏమైనా ఉంటే ఆ కొట్లోంచి తెచ్చేసేయచ్చు. Only the thing is to buy something from a shop. She did not specify which shop it is. What she needs is to get something. But what is the freedom you are having is you can go to anywhere. The only thing is you need to get something. So how many ways, maximum number of ways you are having, that you call that as degrees of freedom. So if I ask you to take, I want set of 5 integers.
So the set of 5 integers means what I'm specifying there is 5. So I have any 5 integers I can take. So 5 degrees of freedom I have. Only the thing is the set what I want is 5 integers. Any integers I can include. So these are the examples for degrees of freedom. So what actually degrees of freedom they indicate is they indicate the parameters what you are taking. So generally what you take is if you have n number of parameters to consider, if you have n number of parameters to consider, you take the degrees of freedom to be as n minus 1. If there are n parameters, n options if you have, you can take the degrees of freedom to be as n minus 1. And if you have two parameters, say for example, if I have two parameters to consider, and for each parameters, the size, if I say one parameter maximum, I can have the degrees of parameters as x, and the other parameters I have degrees of freedom as y. So the total degrees of freedom what I have is x minus 1 into y minus 1. So I'm trying to multiply the two parameters degrees of freedom, and for the total system I have x minus 1 into y minus 1 degrees of freedom. I have that many options, I should say. Did you understand what is degrees of freedom? Yes, ma'am. Yes. Now just to see the example here we are having. Yeah, the first example what I said is the set of 5 integers where you have degrees of freedom is 5. The second example what you will have is related to the example what I gave, getting from your shop something. So here some sample of 4 data are there, and what is revealed is that is like whatever data you take, what he says there is the average should be 6. ఏ డేటా అన్న తీసుకో, the thing what they want at the final at the end is they want that average to be as 6. So now if you take this particular 4 numbers, obviously the fifth number should be 10 to get your data 6. So here the degrees of freedom is the 4 numbers. And if I change these 4 numbers, again you have to change this 10. So whatever is the data, the main thing is the degrees of freedom here you are having is this 4 numbers. And the average should be 6, whatever data you take. So this is what your degrees of freedom is. This is one parameter we need to keep in mind when you try to calculate your chi-square. Chi-square is one technique. Chi-square will have some formula that we will see later. This is what null hypothesis, what is said. I can share these slides later where you can have some different, these slides will be having much more explanation for this. So I will be keeping 2 or more slides with the same name, but the meaning will be the same. Yeah, you can see here the parameters here, 2 parameters we are seeing. The parameters are nothing but your attributes. Again I say, the parameters are nothing but your attributes. The parameters are, somebody will say that, the variables. Parameters, variables, attributes, columns, all of them mean the same. Again the example only here. I don't want the more examples here. Yeah, to reject your null hypothesis, we need to do some experimentation. And that is what rejecting your null hypothesis. A statistical significance is one thing which again we need to find, that I will tell in the middle when we take an example. As of now, you can take that statistical significance is nothing but the probability, the p-value. Statistical significance is nothing but is equal to your p-value. What is this? You can say is the strength of the statement what you are saying.
you can tell you in general or in informally you can tell this statistical significance to be as the strength of your statement. What is the probability of your statement? Just for an example, if you say that by observing your friend for 10 days, and when it rains, if your friend does not come to the college, and if it rains, generally, if your friend does not come to the college, you can predict and tell that this fellow will not come because it is raining today. You can tell, or you can tell, if it rains, my friend will not come. That is the prediction. You are saying, you are giving a statement that your friend will not come to the college because it is raining. Now I will ask, what is the guarantee? What is the strength of your statement? That is called the probability strength, the p value. That is called as significant. Then you bring your probability. My statement is 90% true. Because it is raining, what I say should be 90% clear, 90% true. So which means that there are 10% possibility that your friend may give you surprise by coming to the college on a rainy day. Right? Did you understand? Did you understand what is meant by significance? Yes, ma'am. Are you with me? Are you with me? Oh, yes. Good. This is what we call it as p-test or the significance test. Now you have understood. Now again one more time review. We are going into example. If you know all these definitions, example will be very fast. We can move it very fast. Starting from the sample, the population, hypothesis, nullifying the hypothesis, alternate hypothesis, your p-test, your degrees of freedom, your significance. What is an attribute? The parameters, the variables. Are you with me? Are you with me? What is Yes, the, ma'am. yes, what is the technique which we are going to see now to find the correlation between two attributes? ChiSquare Yes, ma'am. independence test. ChiSquare test. Good. Chi-square independence test. That is what is called as chi-square independence test. Now this chi-square independence test starts with one data structure which is called as contingency table. Mute your system, Mahesh. This chi-square test needs one data structure which is called as contingency table. Now this table consists of the rows and columns where we take, because it is two attributes dependency we are trying to find out. That is why we are taking only two tables, because the table will have two dimensions, one dimension and the other dimension. We are taking two-dimensional table which is called as contingency table. Now the rows and the columns will be the values of your two attributes. Rows and columns will be the values of the two attributes. And because the two attributes are categorical attributes, the values, the columns or the rows will be less in number. Because these two attributes are categorical attributes, the rows and the columns will be less in number. To this contingency table, apart from, besides your values, what you will add is the count you will add at the end of the row, the total, the count or the total you will add at the end of the row and at the end of the column. You will add them at the end of the row and at the end of the column. Now what you will take inside the values of this contingency table is, now don't get confused here. Now what I say is, the rows and the columns will be, if you take a column name or the attribute name, that is the value of your column attribute. That is the value of your column attribute.
Now, if I take the rows also, for this contingency table, keep in mind that there will be row label also. As you have the column label, which I said they are the values for the attribute, the similar way rows will have the column, the row label, which means that these are the values for the attribute which you are taking to be as a row. Immediately we will go to an example from your textbook just to get an idea. Yes. If you are you able to see this one? Nana, are you able to Yes, see ma'am. this? Yes. Okay. See, this is one contingency table here where you are having the example. What we are taking here. The example have. What we are taking is we do have one city is Nana. Somebody kept mute your system. Somebody kept mute your system. Yes. So what is this table here? It is mm, it depends on the gender in what books they are interested in. The type of the books what we are having is fiction and non-fiction. These are the values of the type of the books. The rows what I am taking is the type of the books where it is having the value for that type of the books are the fiction and non-fiction. And the gender, here the people type what I am taking is the male and the female, the column labels, the row labels and the column labels. Inside this contingency table, you fill that table with the count. Inside that contingency table, you fill that with the count. So the count here it mentions, leave that brackets value. We will see what that brackets value. Inside this here, you can see that saying that this 250 males are interested in the fiction books. 200 female are interested in the fiction books. The total 450 persons are interested in the fiction. Similarly, in the non-fiction, male 50 are interested in non-fiction, 1000 female members are interested in the non-fiction. Total here, 1050 are interested in the non-fiction. The total number of persons we try to find out the relation between is the population value is here 1500. Out of 1500, now if you see this here 250 and if you see this 50, these are all the observed values. Observed values means these are the ones which are facts. Observed values are nothing but these are the facts. Now, what these things are, 90 are there. What is these are in beside is these are my expected values, expected frequencies, I can say. What these expected frequencies means here, you say that out of this 300 and out of this 1500, based on the fiction and male, you can calculate what your observed values are. So the observed values you have to calculate, and you have to calculate this expected values. So this expected you will come from, say this, you are having out of the male 300 and the fiction are 400 into by total number of the population. So if you see this here, the count of the male and the count of the fiction, and out of this total 1500, 90. Though it is observed as 250, but the expectation are the 90 students because that is based on the total here. So the total here it is expected the males of fiction to read are 90. But the actual ones are 250, but the expected ones are 90. Are you with me? Are you Yes, with me? ma'am. Did you get the Yes, difference? ma'am.
difference between the observed values and the expected values, right? So if my observed 250 and the expected are 90, what is that difference? It can be called. What is that difference? It can be called. Deviation. Yes, that is good. Deviation. Any other word? Good answer. See, the computational one is your expected one. మీరు compute చేశారు దాన్ని. It is not the one what is actual one. You have computed. So మీ computation లో ఏమైందంటే, if your computation gives 250 to be the expected values, మీ కంప్యూటేషన్ లో మేల్ ఫిక్షన్ చదివే వాళ్ళు 250 అని వచ్చారు అనుకోండి, అంటే మీ కాంపిటీషన్ ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నట్టు? అర్థమైందా నా క్వశ్చన్? ఓకే, ఐల్ రిపీట్ అగైన్. అగైన్ మీ ఫ్రెండ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. మీ ఫ్రెండ్ ఎగ్జాంపుల్, మీ స్టేట్మెంట్ కి వాడు రేపు రాడు అని అంటే, నిజంగా మీ ఫ్రెండ్ రాలేదనుకోండి, మీరు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఏంటి ఇప్పుడు? Hypothesis. No. Correct. That is correct. Your hypothesis is correct. That is the hypothesis statement. It can be right or wrong. నిజంగా మీ ఫ్రెండ్ రాలేదనుకోండి, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. వాట్ యు సెడ్ ఇస్ 100% కరెక్ట్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసిన దాంట్లో ఏంటి అని అంటే, 250 మేల్ ఫిక్షన్ బుక్స్ చదువుతున్నారు అని అంటే, 250 మేల్ ఫిక్షన్ బుక్ చదువుతున్నారంటే మీరేం కంప్యూట్ చేశారు అని అంటే 90 అని కంప్యూట్ చేశారు. ఎందుకు? ఓవరాల్ 300 మేల్ వచ్చేసేమో 300 ఉన్నారు, ఫిక్షన్ చదివే వాళ్ళు వచ్చేసేమో ఎంతమంది ఉన్నారు? వాళ్ళు 450. ఫిక్షన్ చదివే వాళ్ళు 450 ఉన్నారు. సో దీనిని బట్టి మీ జస్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏం చేశారు అని అంటే 90 ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నారు మీరు, 90 ఉండొచ్చు అని. సో మీరు ఇచ్చిన ఎక్స్పెక్టేషన్ వాల్యూ, there is a lot of difference between your 250 and the 90. Observed ki anu expectation ki difference undi. Somebody said a good answer. Sahiti, is that you? Pavani? Or? Yes, ma'am. Yes, Sahiti said good answer, that you are deviated from your actual value. What my question is, what is that you can call that? మీరు చేసిన కాంపిటీషన్ ఇప్పుడు ఏంటది? What is the type of competition you gave? Out of 250, you have given 90. So what is that you tell that? It is an error. You are landing up with an error. There is some difference between the observed and the actual, observed and the expected. Actual is nothing but the observed. సో అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన దానికి అను మీ యాక్చువల్ డేటాకి అను మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన డేటాకి దెర్ ఈజ్ సమ్ డిఫరెన్స్ విచ్ వీ కాల్ దట్ యాజ్ రెసిడ్యువల్ ఎర్రర్. రెసిడ్యువల్ ఎర్రర్ ఏంటి అని అంటే, దిస్ మైనస్ దిస్, అబ్జర్వ్డ్ మైనస్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో అబ్జర్వ్డ్ వచ్చేసి 250, ఎక్స్పెక్టెడ్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే 90. 250 minus 90 is your residual error. అంత మిగిలిపోయింది, అంత దూరం మిగిలింది. అదే మీరు 250 అని మీ కాంపిటీషన్ లో చెప్పారనుకోండి, 250 minus 250 is your error, which is like 250 minus 250 is equal to 0. సో మీ ఎర్రర్ ఏంటి అని అంటే 0. అంటే మీరు అసలు ఎర్రరే లేకుండా క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. ఆర్ యూ విత్ మీ? Yes. So what your computation should always be, మీరు ఏదైనా ఒక ఐడియల్ కాంపిటీషన్ చేశారు అని అంటే మీ కాంపిటీషన్ ఎలా ఉండాలి ఇప్పుడు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెసిడ్యువల్ ఎర్రర్? You mean in English? Lesser percentage. Yeah, your mute your system.
your residual error should be 0. మీ కాంపిటీషన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉండాలి అని అంటే యువర్ రెసిడ్యువల్ ఎర్రర్స్ షుడ్ బి 0. అదే న్యూరల్ నెట్వర్క్స్లో ఏం చేస్తాము అని అంటే వీ విల్ గో బ్యాక్ అండ్ చేంజ్ ద వాల్యూస్ చేంజ్ చేసి వి ట్రై టు కమ్ నియరర్ టు దట్ డిఫరెన్స్. ఆ డిఫరెన్స్ ఎక్కువ లేకుండా తక్కువ ఉండేలాగా 0 ఉండేలాగా చూస్తాం. ఓకే, నౌ విల్ నాట్ గో టు ద న్యూరల్ నెట్వర్క్స్. నౌ we will take that residual error. Now you have got very key word in the data mining, which is called as residual error. An idea of what is meant by residual error. This is the very important word in the data mining, which you call that as residual error. Did you understand what is meant by residual error? How did you derive that residual error? From where you got that residual error? So you should know, if you get an idea of what is a residual error means, you should be knowing what is the difference between the actual value and the expected value. If you know the difference means you should be knowing what are the actual values are, what are the expected values are. Your actual values are nothing but the facts. They are the observed values. Expected values are the ones you try to compute, you try to calculate, you try to give the probability values. Are you with me till now? Yes. Very fast we will go. How do you calculate this chi-square? We will just see the formulas from your textbook. Is chi-square is this one which you try to give a summation of the square of your residual errors of the row wise and column wise. Don't look at the formula now. I just gave the definition in the theoretical words. By seeing this, the chi-square or the chi-square, you can call this one to be as nothing but the difference, the residual errors difference. Here this is the residual errors, the sum of the squares of your residual errors, the sum of the squares of your residual errors by your expected values, divided by your expected values. Very fast, if we see this one here, if you see this here, how I'm calculating my expected values E11. See, if you I think you understood this table, the interpretation of this table by looking at this contingency table. If someone gives the contingency table and say, for example, if I add the children, if I add the type of the persons, the male, female, and just for an example, if these two are adults, if I take the children also to be my one of the value for that type of the persons, so the children also will be here. The total population here is, the total population is the 15. Whatever values you take, they should be in between the 1500. So here the fiction 450, non-fiction are 1050. The total male are 300, female are 1200. Total are 1500. But what are the values you observed here is this 200 are the actual values, 1000 are the actual values. But what you have to calculate is the expected values. Now again I say that the total of this expected values also should be equal to 300. The total of your rows expected values also should be equal to 450, and the total of your columns and the rows should be equal to your 1500, the total population. Are you with me till this point? Yes, ma'am. Now just discount this formula. Are you with me? Expected frequencies are nothing but the total count of the male and the total count of your fiction. Just you have to, if you take this matrix table, if you want this 1 value, the total of this first column and the total of this row in this 2, you have to multiply divided by n. That gives the value of 1 here for the expected values. Observed values is the end user values. Observed, you are not calculating, it is observed. So
So you will calculate all the remaining values like this, and now calculating this chi-square. So the chi-square formula is nothing but here, this is what your chi-square is. Your observed minus expected, or sometimes it can be like your expected minus observed, and that is the purpose we are squaring this one, just to remove your differences. We are squaring that, like how you go for your standard deviation to go for the square root. In a similar way, instead of going for the square root, we are just squaring this one. So your chi-square, squaring the difference of your residual error. Go with your, after you go with the row wise, you go with the column wise. Nothing but each and every column, each and every the component of your matrix table, you are trying to do that. So 250 minus 90 by 90 plus to this part, because this is the row wise. Initially we are taking, you can take any of this because we are all summing this one. You can go this 200 minus 360 by 360 square, you can get that also. Either this, you can take I is equal to 1 to C inside, or you can take this J is equal to 1 to R outside. You can take anything, because we are just trying to compute the summation of all this. Taking this, you are going to get this chi-square value, this 507.93. This is the chi-square value. Before we see the interpretation of this chi-square value, just see the degrees of freedom here. The degrees of freedom, what I'm taking is the values for the row I'm getting is 2 values. So that is like 2 minus 1. Values for column I'm having is 2, that is 2 minus 1. Because this is the 2D, I'm going for this. The degrees of freedom is multiplication of these two parameters. If at all I have only 1 degree of freedom, if I don't have one parameter, if I have only one attribute here, my degrees of freedom will be the values minus 1. If, say for example, if I have this total as that is books type, if I have this as 4 types of books and I don't have the analysis for the type. So if the books types of 4 means, your degrees of freedom will be, how much will be your degrees of freedom? If I have total types of books are 4, your degrees of freedom will be 3, ma'am. 3, ma'am. exactly n minus 1. Very good, good answers. Are you with me till now? Are you with me? Now Yes, ma'am. you have seen the calculation of the chi-square, and you know how you are calculating the formula of the chi-square. Why we are doing that is we are trying to find out whether there is any dependency between your categorical attributes, and the chi-square formula is nothing but the technique. Now chi-square value, we have to go to the statistics of this chi-square. Before we see the statistics of this chi-square, we will very fast see the example, the extra example I have taken from the SPSS tutorial website. Uh, are you with me? Are you with me, all of you? After this class, you better go to this website, do write in your notebooks, write a very simple example. They have taken very clear idea with more number of attributes, but still the example is very simple. At the end, you will understand simply what this p values are. That is the final conclusion we have to calculate. Calculating the chi-square up to that point is very simple. Calculating the chi-square is very simple, but the interpretation of that chi-square is very important and critical. That is what we compare that chi-square. Take that chi-square value, compare that with your p-test value and your degrees of freedom. Now just we scroll down very fast here. Yes. Now, the example what we see here is, he is trying to relate the two attributes, the marital status and the degrees they hold. The problem here is, now I am going to define my problem here, is trying to find out the relation between the marital status and the degrees. The marital status and the degrees. I'm going to try, I'm going to find the relation between, trying to find out the relation between
the marital status and the education degrees they hold. So if the marital status we have like never married, married, divorced, widowed, and married. Education status here, the types, the middle school, PhD, higher grade, and the bachelor's degree. Did you understand the problem? What we are going to find out? ఒక్కళ్ళు చెప్పండి అయ్యా త్వరగా. Did you understand the problem? What we are going to find out? అర్థమైందా? No, Yes. can you? అర్థం అవ్వలేదా ఎవరికి? ఓకే, I didn't ఎవరు? get it. Mahesh, ఓ మనోజ్, Mahesh, ma'am. మహేష్. Okay, again the problem what we are going to see is I'm going to find the relation between two attributes. I'm going to find the relation between two attributes. In this, you don't look at this column name. Please don't look at that column name. You look at only these two attributes, marital status and the education. I'm going to find out the relation between the marital status and education. Just an example here is, I would like to derive the statements. Married people are going for PhD degrees. If the statement is I'm saying is married people are going for more PhDs, this is a statement I'm trying to derive. Or I will say that widowed people are not having PhDs, they are going up to middle school only. So these are some type of statements I would like to derive, and hence I want to find out whether this marital status is dependent on the education or the vice versa. అసలు ఎడ్యుకేషన్ మ్యారిటల్ స్టేటస్ ఈ రెండింటికి అసలు రిలేషన్ ఉందా లేదా అనేది I want to find out. Are you clear? Is that my problem? Yes, ma'am. Did you understand what my problem is? Yes, ma'am. Yes. Okay. All of you? ఇంకా ప్రాబ్లం అంటే నేను ఇంకా ప్రాబ్లం లోపలికి వెళ్ళలేదు. ఐమ్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. ఐమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం. డిడ్ యూ అర్థమైందా అందరికి? Yes, ma'am. Good, good, good. Yes, now we will see. These are the values which you will even call this as frequency distribution values. And a total, this is for the 300 sample are taken. Sample data. Nana, please mute your system. These are for the 300 sample data are taken, which means that sample are the observed frequencies, observed values which are happened, which are the facts. Now in this, if you just interpret this one, 18 out of 300, 18 never married are going for middle school or lower. Never married out of 300, 18 మంది వాళ్ళు మిడిల్ స్కూల్ తోని స్కూల్ ఆపేశారు ఆర్ లోవర్ స్కూల్. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ 300 అండ్ ద నెవర్ మ్యారీడ్ ఆఫ్ 90 హై స్కూల్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే 36 వెళ్ళారు. ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ దన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ హియర్? ఇంటర్ప్రిటేషన్ అర్థం అవుతుందా? Yes, ma'am. Yes, the same interpretation, the same one with respect to the row. I mean, like with respect to this particular this part, we say like we calculate the percentages. Only the same table, just trying to go with the percentages. So the percentages here, out of 39 middle school, never married are 18. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే కాలమ్ వైజ్ వెళ్ళి రోస్ ఫిల్ చేస్తున్నాను. నౌ see here what I'm saying is column wise total తీసుకొని I'm trying to fill the rows. Now out of 39 18 are the never married. అంటే మిడిల్ స్కూల్ మొత్తం వెళ్ళిన వాళ్ళు 300లో మిడిల్ స్కూల్ మొత్తం వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎంతమంది అంటే 39 అంట. అందులో 18 members they have gone for they are never married. వాళ్ళు అసలు పెళ్లి చేసుకోలేదంట. They are never married. So in this case అంటే 39 total middle school 39లో
18 మెంబర్స్ నెవర్ మ్యారీడ్. అంటే ఏంటంటే దగ్గర 50% వీళ్ళే ఉన్నారు దగ్గర. సో విచ్ ఇస్ లైక్ 18/39. సో 50 అంటే దగ్గర అన్నాను కాబట్టి 46%. Did you understand how I calculate this percent? Yes, ma'am. Right? Okay. Yes, ma'am. Now, how I have taken this is, I have taken the 100% to be as column value. So if you take this 90, అంటే హై స్కూల్ టోటల్కి వెళ్ళే వాళ్ళు 90 ఉన్నారు. ఇందులో విడోడ్ ఎంతమంది అంటే 9/90, విచ్ ఇస్ 10%. అర్థమైందా? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, if you take the percentages, then we can clearly give the statements. ఇప్పుడు ఫస్ట్ 2 rows చూడండి. If you take the first 2 rows in this one, I'm not able to select, it's okay. Now, if you take the first 2 rows, what is that you can derive here out of this one is, never married దాంట్లో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి నెవర్ మ్యారీడ్ దాంట్లో 17-18% హైయర్ స్టడీస్ అండ్ మాస్టర్స్ ఉన్నారు. అంటే 17-18% ఉన్నారు నెవర్ మ్యారీడ్ దాంట్లో. వేరాస్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద మ్యారీడ్ వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు అంటే 67-64% ఉన్నారు. What is that you can derive out of this is, you can simply state that never married people are very less with the PhD degree, but the married people are more with the PhD degree. Do you agree with my statement? Yes, ma'am. So the statement here is, more highly educated respondents marry. More highly educated respondents marry. Because ఎందుకు అనంటే వాళ్ళు ఇక్కడ హైయర్ దాంట్లోకి వచ్చేసరికి 67-64 ఉన్నారు. వేరేజ్ నెవర్ మ్యారీడ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వచ్చేసరికి 17-18 ఉన్నారు. సో సింపుల్ స్టేట్మెంట్స్. విత్ దిస్ స్టేట్మెంట్ వీ విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. దీంతో వన్ good thing he has done in this is, just with this bar chart here for n is equal to 300 stacked bar chart. If you see this, ఇలా చూస్తూ ఉంటే మీకు ఎలా ఉంది అని అంటే మిడిల్ స్కూల్, హైయర్, బ్యాచిలర్స్, మాస్టర్స్, పిహెచ్డి ఇలా తీసుకుంటూ వచ్చేసరికి ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ మ్యారీడ్ హియర్, ఇది ఇలా గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మ్యారీడ్ ఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ హైయర్ స్టడీస్ ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ స్ట్రెంగ్త్ మీకు ఇది ఇక్కడ ఇలా గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నెవర్ మ్యారీడ్ వీళ్ళు తీసుకునేసరికి హైయర్ స్టడీస్కి వచ్చేసరికి రెడ్యూస్ అయిపోతున్నారు. ఓకే, సో సింపుల్గా మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, విత్ దిస్ 300 స్టూడెంట్స్ బై సీయింగ్ దిస్ చార్ట్ అండ్ ద పర్సంటేజెస్, వాట్ యూ క్యాన్ టెల్, ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు, ఈ మ్యారిటల్ స్టేటస్ అని ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్, ఆర్ దే బోత్ రిలేటెడ్ ఆర్ నాట్? Yes, ma'am. ఎస్, దే ఆర్ రిలేటెడ్. అర్థమవుతుంది కదా? అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను అనేది? Yes, ma'am. బట్ ఇదేంటి అని అంటే, వాళ్ళు రిలేట్ అయ్యి ఉన్నారు అని అంటే, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది 300 మందికే, ఓన్లీ ఫర్ 300. నాకు ఒక 30,000 మంది ఉండుండొచ్చు. ఐ మైట్ హ్యావ్ ఇన్ మై పాపులేషన్ 3 lakhs 30,000 ఉండుండొచ్చు. కెన్ ఐ గివ్ దిస్ ఫర్ ద 30,000 స్టూడెంట్స్? ఈ డిపెండెన్సీ అనేది నేను 300 ఇవ్వచ్చా? నేను ఈ 300 శాంపుల్ కెన్ ఐ రిలేట్ దట్? Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You can use. Yes, ma'am. నేనేం చెప్తున్నాను, ముందు నుంచి నేను చెప్పింది ఏంటి? ఐ వాంట్ సీ యువర్ ఫేసెస్. ఐ డోంట్ నో హౌ. ఏంటిది ట్యాబ్కి వచ్చేసరికి, వేర్ ఇస్ మై, ఇక్కడ ఇది ఎస్, యు ఆర్ హియర్. మీకు ఏం చెప్పాను అయ్యా, నేను తీసుకుంది ఓన్లీ 300 మెంబర్స్కి. 300 మెంబర్స్కి నేను చెప్పేస్తున్నాను ఏంటంటే, మ్యారిటల్ స్టేటస్ అని డిగ్రీలు 2 రిలేట్ అయినాయి అని చెప్పి. పిహెచ్డీలు ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ మంది మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు, పిహెచ్డీ లేకుండా ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళ ఎక్కువ చదువుకోలేని వాళ్ళు ఉన్నారు అని. మై క్వశ్చన్ ఈస్, ఇది ఓన్లీ 300 మెంబర్స్కి, నా దగ్గర ఒక 3 lakhs మెంబర్స్ డేటాబేస్ ఉంది అని అంటే, ఈ స్టేట్మెంట్ ని నేను 3 lakhs మెంబర్స్కి నేను ఇవ్వచ్చా? No, ma'am.
No, ma'am. ఎవరు ఇందాక అందరు ఎస్ 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 మేడం అని చెప్తున్నారు? దట్ ఈస్ ఓన్లీ మై శాంపుల్. కెన్ ఐ రిలేట్ దట్ టు ఏ పాపులేషన్? నేను చేయలేను, నాకు తెలియదు. కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, కరెక్ట్ అవ్వకపోవచ్చు. ఐ కెనాట్, నాకు తెలియదు. ఐ హ్యావ్ టు డిరైవ్. ఇప్పుడు అర్థమైందా? అర్థమవుతుందా? బట్ శాంపుల్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? శాంపుల్ స్టేట్మెంట్ దే ఆర్ రిలేటెడ్. అర్థమైందా? ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? నా ఇప్పుడు నేను అది కరెక్టో కాదో 30,000 మందికి నేను చెప్పాలి, 30,000 మెంబర్స్కి చెప్పాలి నేను అది కరెక్టో కాదు అనేది. మన ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది అర్థమైంది. శాంపుల్ నుంచి వాట్ యు అబ్జర్వ్డ్ అనేది అర్థమైంది కదా, రైట్? Yes, ma'am. ఇఫ్ యూ గివ్ రాంగ్ ఆన్సర్స్ ఇట్ విల్ గో టిల్ 11. ఫాస్ట్గా బుర్ర మైండ్ పెట్టి చెప్పండి. Now with this, my hypothesis statement, what my hypothesis statement is, marital status is associated with the education level. One is dependent on the other. Now actually null hypothesis enti anante, null hypothesis here general ga enti anante, because it is a ChiSquare independence test, people do say that categorical variables are independent in population. Categorical variables are independent in population. Adi enti anante, that is the null hypothesis statement, or what we started with. We are saying that we are saying mana statement మనం ఎట్లా స్టార్ట్ అవుదాము అని అంటే, we are saying that frequencies are ఇండిపెండెన్స్ ఏంటి, ఆర్ ఇండిపెండెన్స్ అని అంటే ఎవరు ఎంత వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నా కానీ అది అనవసరం, వాళ్ళు డిపెండెంట్ అవ్వరు. బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాము, వీఆర్ సేయింగ్ దట్ దోస్ టూ ఆర్ డిపెండెంట్ అన్న దాంతో వెళ్తున్నాము. జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇండిపెండెన్స్. ఏంటి అని అంటే, అదే గ్రాఫ్ అబ్జర్వ్డ్ కాకుండా ఇలా తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఇఫ్ ఐ టేక్ లైక్ దిస్, నువ్వు ఏ డిగ్రీ అన్నా తీసుకో, నువ్వు మిడిల్ స్కూల్ తీసుకో, పిహెచ్డి తీసుకో, ఏది తీసుకున్నా కానీ వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారు అని అంటే, ఎంత పర్సంటేజ్లో ఎక్కడైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అలానే ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ మిడిల్ స్కూల్ వాళ్ళు 65-70% ఉన్నారు. మిడిల్ స్కూల్ వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ వాళ్ళు 70% ఇక్కడ ఉన్నారు అని అంటే, వాళ్ళు హై స్కూల్ అయినా అంతే ఉన్నారు, బ్యాచిలర్స్ అయినా అంతే ఉన్నారు, మాస్టర్స్ అయినా అంతే ఉన్నారు, పిహెచ్డి అయినా అంతే ఉన్నారు. అంటే వీళ్ళది ఇక్కడ ఏది ఎలా ఉన్నా అలానే ఉన్నారు. దిస్ ఇస్ యువర్ ఇండిపెండెన్సీ. ఇక్కడ ఎలా ఉన్నారు అని అంటే, ఇక్కడ గ్రాడ్యువల్గా వీళ్ళు ఇంక్రీజ్ అవుతున్నారు. ఎవరు గ్రాడ్యువల్గా వీళ్ళు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? ఎవరు? వీళ్ళు మ్యారీడ్ అనే వాళ్ళు, వాళ్ళ డిగ్రీ అనేవి ఇలా గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎలా ఉన్నారు అని అంటే, ఎలా ఉన్నా కానీ ఒకేలాగా ఉన్నారు. సో విచ్ ఇస్ లైక్ యువర్ ఇండిపెండెన్సీ. అర్థమైందా? అర్థమవుతుందా వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇస్? Yes, ma'am. Yes. Okay. Now we calculate the expected frequencies. As we have seen, your expected frequencies, which is like we have calculated with the observed row and calculation, and by total number, and by n, your n. So if you take this your OI into OJ by n, which is like, if you take this observed values, yes, 39 into 90 by 300. 39 into 90 divided by 300 will give you this 17.7, 11.7. 11.7 values. Now again you observe here, we are coming into the real values. 11.7 members ఎక్కడన్నా 7లు 0.4లు అలా ఉండరు కాబట్టి we have to round off when we are calculating. So this expected frequency stable అర్థమైందా ఇప్పుడు? Right now, yes, now we will go to your, this is your observed frequencies, this is your expected frequencies. Now this is your residual errors. As I said, your residual errors is your observed minus expected, or you can do in reverse also, expected minus observed, and square that one. This is what you are
chi-square. So the chi-square values, how you have calculated is observed minus expected divided by your n EIJ, expected value. So with that, we are ending up with this chi-square values, and all these chi-square values, if you total this one, it has ended up saying it is like 23.57. Your chi-square value for the sample data is 23.7. This is actually good if you see this one. Are you able to see this Google Sheet? Yes, ma'am. Yes. So the total here at the end, if you now the total, if you see this, see the residuals there. Residuals should come as 0. Residuals should come as 0. Now if you take this row total or the column total, now your final chi-square values you have calculated is as 23.57. Now what is your derivation interpretation of this? దీని ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది మనకి కావాలి ఇప్పుడు. ఇప్పుడు దీని ఇంటర్ప్రిటేషన్ is, here comes the actual key point here is yes, okay, we can see this. Can you see this graph? Yes, ma'am. Okay, see, only you see chi-square with df is equal to 2 degrees of freedom. I can show one thing is you have the, do you know the curve for normal distribution? Do you know the curve for normal distribution? Not the degrees of freedom. I can do thing. Normal distribution tells ya how the shape of the curve is. Bell shape, ma'am. Very good. Who said that? Mahesh, ma'am. Good, Mahesh. These are your normal distribution curves. If you see this one here, where you are having, ఇది అర్థమైందా మీకు? ఇది అర్థమవుతుందా? నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ random, if you take 100% data, say for example, if you're having 100 values ఉన్నాయి, 100% data ఉంది అని అంటే, and if you take the mean value here, mean, if you take this one here, ఇక్కడ ఎలా ఉంది అని అంటే, most of the data here is concentrated between this range, ఈ range నుంచి ఈ range కి ఉంది. I can give another example. Yes, if you take this here, -1 నుంచి +1 వరకు డేటా ఎలా ఉంది అని అంటే ఇలా ఉంది, ఇక్కడ ఇలా ఉంది దిస్ డేటా. అండ్ ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ కి ఇలా వచ్చేసరికి ఎలా ఉంది అని అంటే డేటా రెడ్యూస్ అయిపోతుంది మీకు. అదవుతుందా? ఇక్కడికి వచ్చేసరికి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంది అని అంటే, నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏంటంటే జనరల్గా వై దిస్ నేమ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏంటంటే, డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంతా మీకు ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యింది అంటే, అన్ని వాల్యూస్ బాగానే ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వచ్చింది అని అంటే ఏంటి అని అంటే, మీకు ఇక్కడ మిడిల్ ఆఫ్ ద డేటా దగ్గర ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఎక్స్ట్రీమ్కి వచ్చేసరికి డిస్ట్రిబ్యూషన్ తగ్గిపోతుంది. సో మీ క్లాస్ మార్క్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్నాను అని అంటే, ఇక్కడ 0 వచ్చే, ఇక్కడ ఎండ్ నెగిటివ్ వచ్చే వాళ్ళకి తక్కువగా ఉంటారు, 100 వచ్చే వాళ్ళు తక్కువగా ఉంటారు. బట్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇక్కడ 25 to 50 అనేది ఇలా తీసుకున్నాను అని అంటే, వద్దులే మరి 25 బాగదు, 40 to 70 తీసుకున్నాను అని అంటే, ఇక్కడ 40 to 70 వచ్చే మార్క్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి.
సో ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు here this marks your curve will come like this. Whereas if you come to this extreme points, ఈ extreme points కి వెళ్ళేసరికి ఎలా ఉంటుంది అని అంటే వాల్యూస్ తగ్గిపోతున్నాయి. ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ మిడిల్ వాల్యూ నేను తీసుకునే మిడిల్ వాల్యూ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 50 హియర్, ఎక్కడైనా 50 కానీ ఇంకేదైనా అలా పాజిటివ్ వాల్యూ అన్న తీసుకుంటే మీ మార్క్స్ని బట్టి ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఇది అర్థమైందా? నార్మల్ కర్వ్. ఎస్, ఈ నార్మల్ కర్వ్ ఇలా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏంటి అని అంటే ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ square graph with degrees of freedom is equal to 1. డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఒకటే ఉంది అని అంటే మీకు ఎలా వస్తుందంటే ఈ గ్రాఫ్ ఇలా వస్తుంది. దిస్ ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ ఇది యాక్చువల్లీ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ 2 తీసుకున్నాడు. బట్ ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ 2కి 1కి అంత ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఉండదు. ఎస్, ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ వన్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇలా తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే 0 దగ్గరికి వచ్చేసరికి యా ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ అంటే పాజిటివ్ వాల్యూ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒకవేళ 50 అని తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఇప్పుడు మిడిల్ వాల్యూ 50 అక్కడ ఎలా ఉందంటే ఎక్కువగా ఉంది. ఓకే, ఈ ఎక్కువగా ఉండి ఈ రెడ్ కర్వ్ ఇలా వాల్యూస్ పెరుగుతున్న కొద్దీ 100 మార్క్స్ వచ్చే వాళ్ళు ఏంటంటే తగ్గిపోతున్నారు. మీన్ ఎక్కడైతే నా మీన్ వాల్యూ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అని అంటే నా మీన్ వాల్యూ దగ్గర ఎక్కువ మంది ఉంటున్నారు. ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూ 100కి వచ్చేసరికి తగ్గిపోతున్నారు. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద కర్వ్? ద డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఏంటి అని అంటే మార్క్స్ స్టూడెంట్స్ అంటే రెండు పారామీటర్స్ కాబట్టి నా డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n-1 విచ్ ఈజ్ 1. దానికి నా కర్వ్ ఏంటి అని అంటే ఇట్ హ్యాస్ కమ్ లైక్ దిస్. ఒక రెడ్ ఒకటే. అర్థమైందా? కర్వ్ అర్థమవుతుందా? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు understand? Yes, ma'am. Yes. Now good. Now if you take degrees of freedom is equal to 2 అంటే 2 తీసుకున్నాను అనుకోండి డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. ఇప్పుడు మీ క్లాస్ని ఇంకో క్లాస్ని కలిపేస్తాను. సో ఇప్పుడు నా పారామీటర్స్ ఏమైనాయి అంటే నా పారామీటర్స్ నాకు డబల్ అయిపోయినాయి. మీ క్లాసు ఇంకో క్లాసు తీసుకున్నాను, 2 క్లాసులు మార్క్స్ అంటే ఇప్పుడు నా పారామీటర్స్ 3 పారామీటర్స్ అయినాయి. 2 సెక్షన్స్, స్టూడెంట్స్ అండ్ దేర్ మార్క్స్. ఇప్పుడు ఇలా తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ నా యావరేజ్ 50 వాళ్ళకు వచ్చేసరికి ఇఫ్ యు సీ ద గ్యాప్ హియర్, ఇక్కడ ఈ గ్యాప్ ఎలా వస్తుంది అని అంటే ఈ వాల్యూ ఇక్కడ 50కి కొంచెం తగ్గుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం నా షేప్ ఇన్ బిట్వీన్ హియర్ ఈ లెవెల్ నాకు ఎక్కడి వరకు వెళ్తుందంటే కొంచెం 60 వచ్చే వాళ్ళు ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువ మంది ఉన్నారు, 60 రేంజ్ వచ్చేవాళ్ళు. వేరేస్ ఇక్కడ రెడ్ కర్వ్ తీసుకుంటే 50 వచ్చేసరికి తగ్గిపోతున్నారు ఇక్కడ మార్క్స్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే వాళ్ళు కొంచెం పెరుగుతున్నారు, జస్ట్ కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట. అంటే దేర్ ఆర్ మోర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ పీపుల్ గెట్టింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్. అంటే కొంచెం ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ ఒక 90 అబౌవ్ 70-80 వచ్చే వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. వేరాస్ ఇఫ్ ఐ టేక్ మై డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ టు బి యాజ్ 10, డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ 10 తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే 100 వచ్చే వాళ్ళు కొంచెం 1 or 2 మెంబర్స్ ఉంటున్నారు ఇక్కడ. అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ వచ్చే వాల్యూస్ ఏమవుతున్నాయి అంటే కొంచెం ఎక్కువ మంది ఉండి ఈ మధ్యలో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అంటే మీన్ అనేది నాకు పడిపోతుంది. ఇక్కడ మీన్ అనే వాల్యూస్ తగ్గిపోతుంది, ఎక్స్ట్రీమ్ వచ్చే వాల్యూస్ ఎక్కువైపోతున్నారు. అర్థమవుతుందా? అంటే ఎప్పుడైతే మీన్ ఇలా పడిపోతున్నారో నా ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ నేను ఎక్కువ మందిని కన్సిడర్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ మెంబర్స్ ఎక్కువైపోతున్నారు. నాకు అర్థమవుతుందా? నేను చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుందా? వెన్ యూ ఇంక్రీజ్ యువర్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, మీ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్న కొద్దీ పాపులేషన్ అనేది ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ కొంచెం ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉండి ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ అనేది శాంపుల్ నాకు తగ్గిపోతా ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, అర్థమవుతుందా? అర్థమైందా ఈ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇది? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్? Yes, ma'am. ఎస్. నా
ఇప్పుడు ఏంటంటే డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇఫ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 10 వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే నా కర్వ్ ఇలా వచ్చేస్తుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ మై డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 12, if my degrees of freedom is equal to 12, what is my curve here? నా కర్వ్ ఎలా ఉంటుంది అక్కడికి వచ్చేసరికి? డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ 12 అంటే ఎలా ఉంటుంది? నా కర్వ్ ఎలా వస్తుంది? ఏంటయ్యా 13 side 10 line. ఎవరు నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని చెప్పింది? ఎవరు చెప్పారు? ఓ ఎవరు? సాహితి. వెరీ గుడ్ ఆన్సర్, వెరీ గుడ్ ఆన్సర్. సో ఇప్పుడు మీ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ పెరుగుతుంటే ఇదేమవుతుందంటే ఇది ఇలా వెళ్ళిపోతుంది, నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ మీకు పెరుగుతుంది అంటే ఏంటి? మీకు పారామీటర్స్ పెరుగుతున్నాయి. పారామీటర్స్ పెరుగుతున్నాయి అంటే ఏంటి అని అంటే నేను పాపులేషన్ పెంచేస్తున్నాను. మీ ఒక్క క్లాస్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి 10 క్లాసులు 12 క్లాసులు యాడ్ చేసేసాను అంటే ఏంటి? పాపులేషన్ ఎక్కువైపోతుంది నాకు. అండర్స్టాండ్? అర్థమవుతుందా? సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఇప్పుడు నేను పాపులేషన్కి నా డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ వచ్చిన వాల్యూకి నేను నా ChiSquare ఎలా ఉందో అనేది నేను చూడాలి ఇప్పుడు. ఓకే, ఇప్పుడు మీ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అని అంటే మీకు రోస్ వచ్చేసి రో వాల్యూస్ వచ్చేసి 4 ఉన్నాయి, కాలం వాల్యూస్ వచ్చి 5 ఉన్నాయి మీరు తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్లో. సో నా డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఏంటి అని అంటే 12 ఉన్నాయి. సో 12 ఉంది కాబట్టి నా కర్వ్ ఎలా వెళ్ళింది అని అంటే లైక్ దిస్, నా కర్వ్ ఇలా వచ్చింది. ఓకే, దీస్ ఆర్ యువర్ ChiSquare వాల్యూస్. నా ChiSquare వాల్యూస్ ఇలా ఉన్నాయి, నా ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ వచ్చేసి ఇలా ఉంది. గ్రాఫ్ అర్థమైందా? Yes, ma'am. Yes, ma'am. గుడ్. నౌ వాట్ ఈస్ యువర్ ChiSquare వాల్యూ? మీ ChiSquare వాల్యూ ఎంత వచ్చింది అని అంటే ఎంత వచ్చింది? ఇందాక 23.57. ఇది మీ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ. ఎక్కడ ఉన్నారు? ఇది దిస్ ఈజ్ యువర్ ChiSquare వాల్యూ 23.57. సో 23.57 మీకు ఇది ఎక్కడుంది మీ గ్రాఫ్లో? మీరు ఈ ChiSquares 0 నుంచి తీసుకుంటే 23.57 అనేది ఇక్కడ వచ్చింది. నౌ ఈ కీ పాయింట్ అనేది ఏంటో అర్థమైందా? అర్థమైందా? సో 23.57 వచ్చేసి ChiSquare ఇక్కడ ఉంది మీకు 23.6. ఓకే, లీవ్ ఇట్ 23.6 నాట్ 57. అర్థమైందా? అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ మీరు ఇస్తున్న స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ గ్యారంటీగా హోల్డ్ చేస్తున్నారు అంటే ఆ రెండు, అంటే ఇక్కడ హైపోథసిస్ మీరు ఎట్లాగా స్టార్ట్ చేశారు అని అంటే పెద్ద పాపులేషన్ కాబట్టి దే ఆర్ ఇండిపెండెంట్ అనుకుంటా స్టార్ట్ చేశారు. అంటే ఇక్కడ మీ ఇండిపెండెన్స్ అనేసి మీ హైపోథసిస్ జనరల్గా ఏంటి అని అంటే ఫర్ యువర్ పాపులేషన్ ఇలా ఉండొచ్చు అనుకుంటా వెళ్తున్నారు. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఏంటి అని అంటే n=300 కాదు, ఇదేంటి అని అంటే ఇండిపెండెన్స్ దాంతో స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో నల్ హైపోథసిస్ మీ ఇండిపెండెన్స్ ఏంటి స్టార్ట్ చేశారు అని అంటే ఈ రెండు వేరియబుల్స్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఈచ్ అదర్ అనుకుంటా బయలుదేరారు, అనుకుంటా స్టార్ట్ చేశారు. సో దాన్ని మీరు నల్లిఫై చేయాలి. జనరల్ గా మీకు వచ్చిన శాంపుల్ ఏంటి అని అంటే యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ శాంపుల్ మీరు దీస్ టూ ఆర్ డిపెండెంట్ అన్నారు శాంపుల్ కి. నల్ హైపోథసిస్ ఏంటి అని అంటే ఎప్పుడు కూడా 100% యూ స్టార్ట్ బై సేయింగ్ దట్ దీస్ టూ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ అనుకుంటా బయలుదేరండి. హైపోథసిస్ ఏదన్నా అవ్వనివ్వండి, హైపోథసిస్ డిపెండెన్సీ చెప్పనివ్వండి, హైపోథసిస్ ఇండిపెండెంట్ చెప్పనివ్వండి, ఏదైనా సరే యూ స్టార్ట్ యువర్ నల్ హైపోథసిస్ సేయింగ్ దట్ దోస్ టూ కేటగిరికల్ వేరియబుల్స్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ అనుకుంటా బయలుదేరండి. సో నౌ మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. దాన్ని మీరు నల్లిఫై చేస్తారా అంటే రిజెక్ట్ చేస్తారా యాక్సెప్ట్ చేస్తారా అనేది ChiSquare వాల్యూ తోటి బేస్ అయి ఉంటుంది, టోటల్లీ ChiSquare వాల్యూ తోటి. సో ChiSquare వాల్యూ మీకు ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అని అంటే 23.57 ఆర్ దిస్ వన్ ఈస్ విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0.023. అంటే ChiSquare టేబుల్ చూపిస్తాను మీకు. అంటే దట్ ఈజ్ యువర్ ప్రాబబుల్ పీ వాల్యూ. అంటే ఈ పీ వాల్యూ ప్రాబబుల్ వాల్యూ ఎలా ఉంది అని అంటే 0.0
0.23, which is equal to 2.3%. అర్థమవుతుందా? అంటే మీరు చెప్తున్న స్టేట్మెంట్ ఏంటి, ఆ రెండు డిపెండ్ అవ్వట్లేదు, మొత్తం 30,000 దానికి ఇండిపెండెంట్ గా ఉన్నారు అన్న స్టేట్మెంట్ మీరు ఇనీషియల్ గా స్టార్ట్ చేశారు, దోస్ టూ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ అనేది. కానీ మీ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ఉంది, మీ సిగ్నిఫికెన్స్ ఎంత ఉంది అని అంటే దట్ పీ వాల్యూ ఇస్ 2.3%. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ యువర్ పీ వాల్యూ అండ్ దిస్ వన్. P value is your 23.6, which we have to see that probability, which is like your chi-square. Chi-square is your 23.6, for which we have to calculate the P, the probability value. అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో చూపిస్తాను మీకు. సో ఆ P వాల్యూ ఎంత వచ్చింది అని అంటే 23%, అంటే విచ్ ఈస్ లైక్ 2.3%. 0.023 కాబట్టి 2.3%. అంటే మీరు చెప్తున్న స్టేట్మెంట్ పర్సంటేజ్ ఎంత అని అంటే 2.3% ప్రాబబిలిటీ. ఎవడైనా 2.3% ప్రాబబిలిటీని యాక్సెప్ట్ చేస్తాడా? No, ma'am. ఎస్. సో 2.3% ని జనరల్ గా యాక్సెప్ట్ చేయరు. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ కాల్ దట్ యాజ్ రిజెక్ట్ యువర్ నల్ హైపోథసిస్. సో వెన్ యూఆర్ రిజెక్టింగ్ యువర్ నల్ హైపోథసిస్, వాట్ can be your alternate hypothesis? Alternate hypothesis ఏం అవ్వచ్చు? Accepting. Yes. So no, alternate hypothesis, you are not accepting your null hypothesis. మీ null hypothesis ని యాక్సెప్ట్ చెయ్యటం లేదు. అంటే మీ నల్ హైపోథసిస్ ఎలా స్టార్ట్ చేశారు అని అంటే మ్యారిటల్ స్టాటస్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ అనుకుంటా స్టార్ట్ చేశారు. వాట్ ఈస్ యువర్ శాంపుల్ డేటా? What is your sample data is marital status and education are dependent అనుకుంటా స్టార్ట్ చేశారు. But that we cannot guarantee that for the total population. For that purpose we started that hypothesis to be as that they are independent to each other. వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉన్నా, వారి మ్యారిటల్ స్టాటస్ ఎలా ఉన్నా, దే ఆర్ ఇండిపెండెంట్ అనుకుంటా స్టార్ట్ చేశారు. దట్ ఈస్ ద హైపోథసిస్ స్టేట్మెంట్. సో దట్ నల్ హైపోథసిస్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు నల్లిఫై దట్. when you will nullify is only your p value is less than or equal to 5. lesser or equal to 5 అయితేనే 0.005 అయితేనే మీరు నలిఫై చేస్తారు. ఆబ్వియస్లీ హియర్ our p probability is 2.3% and hence you have to nullify that. So nullifying your hypothesis is nothing but you are rejecting that hypothesis. Rejecting your hypothesis is nothing but you are not accepting your null hypothesis. So what is your alternate hypothesis? Because you are not accepting your null hypothesis, what is your alternate is your marital status is dependent on your education. Those two are correlated. Those two are related to each other. So what can be your final statements will be yours are married people are more educated, never married are less educated. These kind of statements you can derive. Are you with me? Finally I have to show you this is your chi-square table. This is your statistical chi-square table. Now these rows are your degrees of freedom P and DF. Your P are probable values. Your P are probabilities. Inside are your chi-square values. Inside are your chi-square values. Your column headers are your probabilities, probable values. DF are your degrees of freedom. Now what we have is we have the degrees of freedom and we have the chi-square value. So if you take this 12 here, now can you see this one? Can you see the can you I want 12. If you see this 12, now can you see the value 23.337? It is not point, actually 23,337. Can you see that value? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now go
top of that column. Go top of your column. 0.025. 0.025. So which means that is the 2.5%. That is 2.5%. So 2.5% ఏంటి అని అంటే whichever comes the right side of your 0.05. So if you take this 0.05 here, this is like I can say this as 5% or 50%. If you take this one, this is 5%. సో 5% ఈ రైట్ సైడ్ అంతా వెళ్తా ఉండేసరికి మీకు ఏమవుతుందంటే 2.5%, 2%, 1%, 0.5% ఇలా తగ్గుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇలా తగ్గినప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు ఏంటి అని అంటే దట్ ఈస్ యువర్ పి ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ సిగ్నిఫికెంట్ వాల్యూస్. ఇలా వెళ్ళేసరికి ఏమవుతుందంటే మీకు మీ సిగ్నిఫికెన్స్ అనేది తగ్గుకుంటా వెళ్ళిపోతుంది. సిగ్నిఫికెంట్ తగ్గినప్పుడు ఏంటి అని అంటే రిజెక్ట్ యువర్ హైపోథసిస్. మీ నల్ హైపోథసిస్ ఏదైతే మీ హైపోథసిస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నలిఫై చేసేసేయండి. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటి అని అంటే ఇలా రైట్ సైడ్ వెళ్తున్న కొద్దీ మీకు సిగ్నిఫికెంట్ అనేది తగ్గుతా వెళ్ళిపోతుంది. ఎప్పుడు సిగ్నిఫికెంట్ పెరుగుతుంది అని అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు మీకు సిగ్నిఫికెంట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో మీకు రైట్ సైడ్ 0.05 వచ్చేసి రైట్ సైడ్కి వచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి యూ ట్రై టు నల్లిఫై. యూ డోంట్ హ్యావ్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ అంత అనేది లేదు. సో మనకి తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ని బట్టి ఏంటి అంటే మనకి పి వాల్యూ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు దిస్ ఇస్ వాట్ ద క్రిటికల్ వాల్యూ. మనం ఇంత పెద్ద స్పేస్ లో మనం ఇస్తున్న పర్సంటేజ్ ఎంత అంటే 2.3%. That is why you nullify your value. So finally, our conclusion is that marital status and education are dependent on each other. Na battery kuda charge. Yes. Are you all with me? Did you understand finally the conclusions? ఇప్పుడు ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ యూ 50% మందికి ఇది ఓన్లీ 60-70% అర్థం అవుతుంది. ఇది ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ ఆఫ్టర్ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ క్లాస్ ఈవినింగ్ లోపు, నాట్ ఈవెన్ టుమారో, ఈవినింగ్ లోపు ఇఫ్ యూ రివైజ్ దిస్ క్లాస్ అగైన్, ఇఫ్ యూ రివైజ్ దిస్ 80% ఆఫ్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ దిస్ ఇస్. ChiSquare టెస్ట్ అంటే ఏంటి, మన మొత్తం ఏంటి అనేది we can tell. Just 1 minute with your textbook is textbook ekkada, yeah, this is what ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏంటంటే సింపుల్ గా సిగ్నిఫికెన్స్ లెవెల్ అక్కడ మీకు ChiSquare వాల్యూ వచ్చేసి 507.93 అంటాడు. అది ఎక్కడ ఉంది ఏంటి అనేది ఏమి చెప్పడు. నౌ గో టు యువర్ ChiSquare టేబుల్ at degrees of freedom 1. If your ChiSquare value is 507.93, your significance level will be 10.8, which means that your percentage అంటే 10% ఇస్తారు మీరు. సో ఇన్ సచ్ కేసెస్ ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ దే ఆర్ నాట్ ఇండిపెండెంట్. ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే దే ఆర్ కొరిలేటెడ్ ఫర్ ద గివెన్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. దట్ 2 attributes ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఈచ్ అదర్ అనేది చెప్తారు. బికాస్ మీరు తీసుకున్న నల్ స్టేట్మెంట్ ఇండిపెండెంట్ వాళ్ళు ఎవరు ఏదైతే ఏంటి ఏ బుక్ ఇష్టం వచ్చినట్టు చదువుతారు అనేది కాకుండా నౌ వాట్ యూ టెల్ ఈస్ వాట్ యువర్ ఫైనల్ కన్క్లూషన్స్ విల్ బి ఈస్ మేల్ ఆర్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఫిక్షన్, ఫీమేల్ ఆర్ మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ నాన్ ఫిక్షన్ అనేది ఫైనల్ కన్క్లూజన్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు. ఇదంతా మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో చెప్పలేదు. యూ గో టు దట్ వెబ్సైట్. I'll put this recording into your group. You can go through that recording also. Again, yeah, connect to your NSC class. Yeah, Apana and Ved Prakash, give me the attendance for today's class. Post Okay, ma'am. Post that in the group. Yes, join your another class.